Good evening, ladies and gentlemen. Today is our fifth session, if I'm not mistaken. Am I correct? Today is the fifth session. Yes, sir. Right. And so far we have discussed the agency law or law of agency up to slide number 14. Is it correct? Or subsequent authority or agency by ratification. We discuss up to this point. Am I correct or wrong? Yes, sir. Right. So we have to start today from slide number 15. This slide, these information are connected with or associated with subsequent authority. A subsequent authority or agency by, ratification. පසුව අපරානුමත කිරීම කියන එක. නැත්නම් පසුව අනුමත කිරීම. අපරානුමත කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. Right. The next slide also related to the previous slide. What it says is, to create an agency by ratification, the following conditions should be fulfilled. What are those conditions? The agent must disclose. Agentavara anavarane කරන්න ඕන. Must disclose the name of the principal, ප්‍රධානියාගේ නම, principal ගේ, and specifically inform the third party that he is contracting as an agent. Then අපි කිව්වනේ අපරාධමත කරන්නේ හදිසි අවස්ථාවකදී if principal is not available and if there is no possibility to get the approval from the principal in an immediate requirement or situation, agent has to act on behalf of the principal, and later principal can approve what agent has done. In that context, agent must disclose the name of the principal and specifically inform the third party that he is contracting as an agent. The second condition is
the principal must be in existence with the contractual capacity at the time of making the contract as well as at the time of ratification. Later, that now the situation, principal, say for example, principal is not in the country. An agent has been already appointed to deal with the business. Immediately, business decision has to be taken, but unfortunately, the agent cannot get the opinion or instruction from the agent. He's abroad, for example, his phone is switched off, so he's in a critical situation. In that context, in such situation, the agent can enter into contract on behalf of the principal with the third party, but an agent must have the contractual capacity. It means that the contract between agent and the principal should be in existence. That is what it says. Okay, next para, ladies and gentlemen, take your note. Next para. To create an agency by ratification, to create an agency by ratification, the followings should be fulfilled. The followings should be fulfilled. Number one, the agent must disclose the name of the principal, and specifically inform the third party that he is contracting, he or she, right? කාන්තාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, he stroke she is contracting as an agent. Number two,
Number 2. The principal must be in existence with the contractual capacity at the time of making, at the time of making the contract, at the time of making the contract, as well as at the time of ratification. ඒ කියන්නේ ගිවිසුමට එළඹෙන වෙලාවෙත් පස්සේ ප්‍රින්සිපල් නැත්නම් ප්‍රධානියා ඇවිල්ලා ඒක පසුව අනුමත කරන වෙලාවෙත් කියන දෙකේදීම කොන්ට්‍රැක්චුවල් කැපැසිටි එක තියෙන්න ඕනේ. right. come. Number 3. තුන්වෙනි condition එක. The principal must know all the materials regarding the contract made by the agent before he ratifies. Before he ratifies. All information should be provided to him. Otherwise, blindly he cannot sign, he cannot ratify. The things that the contract that entered into already entered into by the agent. So therefore the principal must know all the materials. Materials means, all facts regarding the contract made by the agent before he before means he means principal, before he or she ratifies. Do you hear me, ladies and gentlemen? Yes, sir. Right. Nandisa, what about you? Yes, I can hear you. Okay. Are you attending some other class as well? Some other, the program? Me? Yeah.
No, sir. Okay, okay. Because the same name, right, and the same voice. I'm conducting some other English medium lectures, so I familiar this name, right? Also, voice also similar, but anyway, right? That's what I don't mind, right? If you follow any, the 10 number of classes, lectures, different courses, it is none of my business, but just I wanted to ask. Okay. Number 3, the principal must know. Take your note. The principal must know. All the materials regarding the contract made by the agent before he stroke she. He වෙන්නත් පුළුවන්, she වෙන්නත් පුළුවන්. Before he stroke she, කාන්තාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, පිරිමියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Ratifies or ratifies. Not ratifies, ratifies. Right. Number 4. A void contract. ඒ කියන්නේ අවලංගු වෙලා ගිය වලංගු නැති කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් කරන්න බෑ. A void contract cannot be ratified. A void contract. A void contract cannot be ratified. Number 5. The whole contract, samasta kontrattuwama. The whole contract must be ratified, must be ratified, not merely, MERELY, merely a part of it. Not merely a part of it. සමස්ත ඒකම ratify කරන්න ඕන. ඒකෙන් මේ කොටසක් නෙමෙයි. Number 6. Ratification must be made. Ratification must be made within a reasonable time. Right. Last one. Next. Agency by deed. Deed taking, right?
කොහොමද agency එකක් වෙන්නේ? Agency by deed. You know, some authors do not show this separately, and it is included in the creation of agency by actual authority or express. If agent to sign deeds on behalf of the principal, the appointment should be in the form of more formal power of attorney. මේ වගේ එකකදී power of attorney එකක් නැත්තම් attorney බලයක් පවරනවා කියලා අපි කියන්නේ. Example, to sell land or come into an agreement to sell land, to open an account in a bank, to clear goods from customs. So, power of attorney is given to someone else. So, that is what we mean agency by deed. So, with that power of attorney, that person can, enter into, can do something in with regard to principle, with regard to the requirement of the principle. Okay, right. Next, agency by deed subtopic. Right. A subtopic එකේ යටතේ ලියන්න first para. If agent to sign deeds, if agent has to sign, if an agent has to sign deeds, oppu, deeds on behalf of the principal, comma, the appointment should be in the form of more, M-O-R-E, more formal power of attorney. In the form of more formal power of attorney. Example, උදාහරණ. To sell land or come into an agreement, example, first one, example, number one, to sell land or come into an agreement to sell land. That is one example. So in that context, there should be a power of attorney for someone to enter into such agreement. Number two, to open an account. To open an account in a bank. Number three, to clear goods from customs. වරායෙන් මේකෙන් මොනවාද රේගුවෙන් බාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා power of attorney එකක් පවරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. Okay, that is what we call, right, agency by deed. ඔප්පුවකින් නැත්නම් deed, right, power of attorney එකකින්. Right.
Ladies and gentlemen, I wish to draw your attention next, right? I would like to draw your attention to the duties of an agent. What are the duties of an agent? In a business world, there are contractual capacities, right? The business people, they appoint their agents to enter into contract or do some, business with the third party on behalf of the principal. In such situation, when an agent is appointed, there are certain duties expected or to be performed by an agent. What are those duties? We are going to discuss certain, the important duties of an agent. Subtopic, duties of an agent. Okay. Number one. Number one. The agent must do. The agent must do what he has undertaken. The agent must do what he has undertaken to do. Right. If the agent fails, if the agent fails in his duty, come on, then the principal is entitled to recover damages from the agent. To recover damages from the agent. Okay. Next, listen to me. I will give you time to copy this. Is it visible? Is the slide is it visible to you? Yes, sir. Right. Number two, and don't write. An agent is obliged to obey the lawful instructions of his principal in the performance of his duties. This is very, very important, right? If people do not obey or obliged the lawful instructions, then it is, the very serious, very bad situation. The contract should be cancelled in such contract, in the sense, the agency, agent, if you have appointed an agent, if he is not obliged, he's not obliging, or
he is not obeying the lawful instruction given by the principal, then there can't be a, a contractual capacity. Number 3, the agent must do his work personally and not to delegate his work, right? So, number 4, the agent must carry out his work with reasonable care and skills. More skill is expected from a professional person than a layman. We appoint an agent to do the business, the very professional people. If, he should be more professional, not like, the layman. Although paid and non-paid agents are liable for negligence, more skill and care is expected from paid agent. Number 5, agents must submit true accounts and information as to the agency activities. Okay, is it clear? So copy this by yourself. I'm not reading once again. You copy yourself. You copy it yourself. Once you finish, let me know.
Have you done? Is it finished? Yes, sir. So I told you, right? Once you finish, please let me know. Otherwise, මට අංජනන් ඉන්දියා කරලා බලන්න බෑනේ. නේද? Right. Number 6. Agent has a diffusory duty on the principal. What does it mean? He must be forget about this. Just he or she must act in good faith and for the benefit of his principal. He must not let his own interest conflict with the duty to his principal. He must not make a secret profit. He must hand over all the profits made to the principal. This is what do we mean by agent has a fiduciary duty on the principal. So take your note. මේකත් ලියාගන්න. Finish? Shall I move to another slide? Yes, sir. Finish. Right. Now, next subtopic, the rights of an agent. Rights of an agent. From whom? From the principal. The agent has right to commission and remuneration from the principal. එයාට ගෙවීමක් කරන්න එයාට අයිතියක් තියෙනවා. The right of indemnity. Indemnify him agent against any liability may arise from the agency. Number 3, lien.
entitled. What does it mean? To retain principals goods until he is paid. This is, let us forget about this one. Entitled to retain principal's goods until he is paid. ගෙව්වේ නැත්නම් ගෙවනකම් එයාගේ බාඩ හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව රිටේන් කරගන්නත් එයාට අයිතියක් තියෙනවා. These are the rights of an agent. Right. Okay. Subtopic. The rights of an agent within bracket from the principal. From the principal. From the principal. From the principal. The right of an agent within bracket from the principal. Number 1, right to commission and remuneration. Number 2, the right of indemnity. වන්දියක් ලබා ගන්න අයිතියක් තියෙනවා. Indemnity means වන්දිය. The right of indemnity. Put a dash. Indemnify. Indemnify him against any liability. Against any liability. Arise from. Liability may arise from the agency. Number 3, entitled to retain principals apostrophe S. Principal apostrophe S. To retain principals ප්‍රධානියාගේ goods බාණ්ඩ until he is paid. ගෙවන තුරු රඳව ගන්න අයිතියක් තියෙනවා. Right. Next, ladies and gentlemen, we are going to discuss some points about effect of agency relationship. Effect, pratipale. Okay, of agency relationship between principal and third parties. තුන්වෙනි පාර්ශවයක් සහ principal අතර තියෙන relationship එකේ effect එක බලපෑම මොකක්ද කියන එක. If the agent acts within the scope of his actual or apparent authority, principal is bound to කවුද මේ Mr. Pranandu, LKS Pranandu. කරුණාකර මේක delete කරන්න. You're not supposed to use that the tool. බලිරූප අඳින්න එපා මේකේ. ප්‍රනාන්දු. ඇන්දනම් මකන්නත් ඕනේ. KLS Pranandu. I'm asking you, I'm requesting you to delete this. You have used the icon or tool which you can, write something. Same time,
there is a erase button as well. Use that one. I can't do it. It is up to you. Don't do this. Don't behave like a, with child. Right. Next subtopic. Effects of agency relationship between principal and third parties. Okay. Listen, if the agent acts within the scope of his actual or apparent authority, principal is bound to third parties for the contracts made on behalf of him. And the second one is, even if agent has acted on agency of necessity, avashyatave matra, or the contract was later ratified by the principal, pasu anumata karavuna, then the principal is bound on the contract. Principal contract ekata bound wera. However, if the third party knows that the agent lacks authority. Agent lacks authority. Agent authority එකක් නැහැ කියලා දැනගත්තොත්. Then the principal is not bound. Third party එක දන්නවා නම් agent authority එකක් නැහැ. එහෙම දැන කොන්ත්‍රාත්තුවකට අස්සම් කෙරුවොත් principal is not bound because third party already known has, already they have known that the agent has no authority. In such situation, the principal is not bound. Then the third party has to deal directly with the agent. I hope you understand. Copy this. Make copy karagan.
That's unthinkable. Finish it. Okay, I think you have finished it. Moving to next slide. The undisclosed principle. What does it mean? The undisclosed principle. Excuse me, sir. Yes. මේ සර් මේ ෆෝන් එක මේ බිම වැටුණා ඒකයි මේ ඇඳුනේ. Oh, දැන් hari. ආයේ ඉරිස් Hari, කරන්න ගියා. hari erase ඔව් කරන්න එපා. ආයිමත් hari. ඇඳෙනවා ඒකයි මේ. Hari. ඔව් හරි. එතකොට so undisclosed. ඒ කියන්නේ disclose කරනවා කියන්නේ අනාවරණය කරනවානේ. අනාවරණය කරන්නේ නැති principal කෙනෙක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? If the agent disclose the principal but does not disclose the name of the principal. If the agent does not disclose the existence of any agency, then the principal would be undisclosed principal. එයා හඳුන්වන්නේ අපි අනාවරණය නොකරන ලද ප්‍රධානියෙක් හැටියට. Then third party can sue. Sue කියන්නේ නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් කියන එක. The agent or on discovery of the principal, the third party can sue either the agent or the principal. Principal අනාවරණය කරන්නේ නැති වෙලාවක් වුණොත් මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් third party එකට පුළුවන් ඒජන්තවරයාට හෝ undisclosed අනාවරණය නොකරන ලද ප්‍රධානියාට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. සූ කියන්නේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියන එක. SUE. Is it clear? එක පැහැදිලිද? Yes, sir. Right. So subtopic, the undisclosed principle. And I'm not reading it. You copy this. මේක ඔයගොල්ලෝම copy කරගන්න.
Okay, sir. Just give me 1 minute, huh? Okay, right. Next, termination of agency. ඒ කියන්නේ ගිවිසුමක් අහෝසි කරන්නේ කොහොමද? Termination means අහෝසි කිරීම. Right? Of agency. ඒක අහෝසි වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. By the act of parties. දෙපාර්ශවයේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් terminate කරන්න පුළුවන්. ඒජන්සියක් අහෝසි කරන්න පුළුවන්. ඒජන්සි රිලේෂන්ෂිප් එක. ඒජන්සියක් කියන්නේ මේ ආයතනයක් කියන එක නෙමෙයි රිලේෂන්ෂිප් එක. By operation of law. නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමෙන්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයකට කෙනෙක් පැවරුවාම ඒ කාර්යය ඉවරුනහම ඒක ඉවරයි. ඒකම තමයි තුන්වෙනි එකකින් කියන්නේ by completion of the agency agreement. Right. By the act of parties මේ තුන තමයි වැදගත්. මොකද්ද by the act of parties කියන්නේ? By mutual agreement. දෙගොල්ලන්ගේ එකගතාවයෙන් මේක අවසන් කරන්න පුළුවන්. Right. Oh, sorry. Just 1 second. Right. Then by renegotiation by agent, ඒ කියන්නේ ඒක agent giving up agency by agent. ඒ කියන්නේ agency තත්ත්වය අහෝසි වීමත් එක්ක. Next, by revocation of the agency by the principal. Principal විසින් නවත්තලා. මෙන්න මේ කටයුතුත් එක්ක agency එකක මේ පළවෙනි එක by the act of parties කියන එක තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඒ විදිහට agency එකක් අහෝසි වෙන්න පුළුවන්. Copy this. මේ copy කරගන්න.
Shall I move to another slide? Can I? Maybe still writing. Okay. Have you finished? ඇහෙන්නේ? Yes, sir. Okay. So, by operation of law, here, by act of parties, that is this, by operation of law, by completion of the agency agreement. So next, by operation of law and by completion of the agency agreement. How? By operation of law, death of either party, principal or agent. මැරුණාම ඉවරයි. Right. Insanity of either party. Insanity. And the bankruptcy of the principal. Third one, by completion of the agency agreement, either the period fixed for the agreement comes to an end, or the purpose of which the agreement is created is accomplished. ඒක අවසන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණාමත් මොකද වෙන්නේ? ඒජන්සි එක ටර්මිනේට් වෙනවා. මේකත් ලියා ගන්න. මේ second එක insanity of either party. ඒ කියන්නේ එක පාර්ශවයක් උමතුභාවයට පත් වුණොත්. ඒ කියන්නේ නිකන් මොනවාද අපි කියන්නේ මොලේ කචල් වුණොත්. එක පාටියේ කාර්යය. එතකොට තවදුරටත් ඒක පවතින්න බෑ. Insanity of either party.
was completed. So my law of agency is already completed. Now next, this is not subtopic, it's a main topic. Law of contracts. Law of contracts. Givisum nitiya. Matrukawa liya ganna. You copy the topic. Law of contracts. Givisum nitiya. Law of contract. Okay. Do you need a break? Or shall we continue? Nobody is responding. Let's continue. Continue. Okay. Right. May give some nitiya, law of contract. In the business world, you have to enter into contract from the business point of view. This is not about, the labor law. This is in relation to business. So just, look at, what we are going to discuss with this, the law of contract. The topic is, this is the main topic, law of contract. Law of contract. Second topic, the big topic, law of contract. And then my next slide talks about definition and forms of contract. There are a couple of points that you need to understand. The law of contract is concerned about the legal enforceability of promises. යම් පොරොන්දු නීතිමය වශයෙන් බලාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබෙන නීතිය අපි හඳුන්වනවා මොකක් කියලාද? contract law කියලා. contract law කියලා. The law of contract is concerned about the legal enforceability, නීතිමය වශයෙන් බලාත්මක කිරීම of promises, පොරොන්දු. In that context, a contract may be described in a අර්ථයෙන් ගත්තාම, a contract, කොන්ත්‍රාත්තුවක්, may be described as an agreement that the law, I mean the court, will impose. නීති ඉදිරියේ අධිකරණයට බලාත්මක කරන්න පුළුවන්. This notion of enforceability, enforceability, බලාත්මක කිරීම කියන අර්ථය is central to the contract law. මේක තමයි ගිවිසුම් නීතියේ තියෙන වැදගත්ම දේ. enforceability කියන notion එක. If you break or breach the contract, the other party has several legal remedies. ඔයා මොනවා හරි පොරොන්දුවක් වෙලා agreement එකක් break කරොත් අනිත් party එකට තියෙනවා several remedies. Firstly, he can sue. Sue කියන්නේ නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක.
you for damages, for breaches of contract. Damage claim කරන්න පුළුවන්. Damages. Also, he can ask the court to order you to perform the contract. Court එක අධිකරණය හැම නියම කරන්නත් පුළුවන්. මෙතකොට යන්නේ මේ මොන අධිකරණයටද යන්නේ මේක? මේ නඩු යන්නේ මොන අධිකරණයටද? කම්කරුවරේ. නෑ පිස්සුද කම්කරු නීතිය පැත්ත පළාතකවත් මම මෙතන කතා කරන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරය. නෑ. කොමර්සියල් හයි කෝට් වාණිජ මහාධිකරණය. මේවා කොමර්සියල් මැටර්ස්. කම්කරු මැටර්ස් නෙමෙයි. මං කම්කරු නීතිය ඔයාලට කවදා මොකවත් කතා කරලා නෑ මෙතන. මේක යන්නේ මේ ගිවිසුම් ඒජන්සි මේ ඔක්කොම යන්නේ බිස්නස් එක්ක සම්බන්ධ දේවල් යන්නේ කොමර්සියල් හයි කෝට් එකට. පළාත්බද මහාධිකරණය කියන්නේ වාණිජ මහාධිකරණය සෝරි වාණිජ මහාධිකරණය කොමර්සියල් හයි කෝට් එක. මේ එකකවත් ලේබර් කියන කෑල්ලක්වත් ගෑවිලා නැහැ. බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඉගෙන ගන්න අය කතා කරන්නේ බිස්නස් ගැන. සේවකෝ ගැන නෙමෙයි. HRM human resource management degree ඩිප්ලෝමාව හරි ඩිග්‍රී හරි කරන අය කතා කරන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය. අන්න එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ නීති එකක්වත් වැඩ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්නේ කම්කරු නීති. කොහොමද මානව සම්පත හසුරුවන්නේ? ඒගොල්ලන්ට අදාළ නීති මොනවද? හැබැයි business management is business, not human resource. Do you understand? ඒක පැහැදිලිද? Yes, sir. Right. So you copy this. Law of contract, big topic. And the first slide, definition and forms of contract. I'm not going to repeat, read it. It is visible. You take your or not and copy it.
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, point number 4 and 6 are same, no? Point number 4 and yes, yes, Six. yes, yes. It's a by mistake, huh? You don't need to write, repeat the same thing. 6 is yes, just 1 second. Yes, now it is clear. Is it finished? Yes, sir. Okay, next one. These are examples. Mr. Saman has agreed to sell his land to you for an agreed price. එකඟ වෙච්ච මිලකට සමන් එයාගේ land එක ඔයාට විකුණන්න ලෑස්ති. You later hear that පස්සේ කාලේ ඔයා දැනගන්නවා Mr. Saman is planning to sell the same land to another person. You can ask the court to order Mr. Saman to sell the land to you as agreed, and also for an order, injunction, order can injunction, to prevent Mr. Saman from selling the land to another party. හැබැයි මේක කරන්න ඔයාට ලිඛිතව සමන් දීලා තියෙන්න ඕන මොන හරි එකක්. If someone has given a consent in writing to you to sell his land, then you can sue it. Sue means take legal action. Otherwise, it's not possible. So this example is Mr. Saman has agreed to sell. This is a contract, right? Sell his land to you for an agreed price. එකඟ වෙච්ච මිලකට. හැබැයි මෙතෙන්දින් ඔයාට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න නම් if you need to take legal action, you need to have it in writing. එයාගෙන් ලිඛිතව තියෙන්න ඕනේ. You later hear that Mr. Saman is planning to sell the same land to another person. You can ask the court or you can sue Mr. Saman to sell the land to you. ඔයාටම විකුණන්න ඕන කියලා උසාවියට යනකොට as agreed එකඟ වෙච්ච විදියට, and also for an order injunction එකක්
to prevent someone වළක්වන්න from selling the land to another party. වෙන කෙනෙකුට මේක විකිණීමෙන් වළක්වීම සඳහා. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, then copy it. Example. So, Yes. so even we, Mr. Saman and I have in writing agreement. Yeah. Can someone sold the land to any other one without my No. knowledge? No, that is what it says. Example. Mr. Saman has agreed to sell his land to you. Saman ඔයාට මේ ඉඩම විකුණන්න මේ example එකක් විතරයි එකඟ වෙලා තියෙනවා. යම් කිසි මුදලකට. හැබැයි ඒකඟ වෙච්ච එක in writing තියෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ in writing තියෙනවා. right මම එකඟයි කියලා. පස්සේ ඔයා දැනගන්නවා සමන් එයාගේ ඉඩම වෙන කෙනෙකුට විකුණන්න හදනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් උසාවියට ගිහලා ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ අපි කියනවා මේ වාරණ නියෝගයක්. සිංහලෙන් කියන්නේ වාරණ නියෝගයක්. වාරණ නියෝගයක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා මට මෙන්න මෙහෙම එකඟ වෙලා තියෙනවා. එකඟ වෙලා තියෙනක ඔයා ප්‍රූව් කරන්න ඔයාලට ලිඛිතව තියෙන්න එපා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ලිඛිතව තියෙනවා නම් ඔයාට උසාවියට ගිහලා වාරණ නියෝගයක් ගන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුට විකුණන එක වළක්වලා ඔයාටම විකුණන්න කියලා ඕඩර් එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට දැන් මං අහන්නේ මේ මොනවාද මගේ දැනුම අනුදැනුමක් නැහැ. කියන්නේ මං දන්නේ නැතුව එයා වෙන කාටද වැඩි ගානකට හරි මාරි වික්කොත් මට ඒකට මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාට ලිඛිතව දීලා තියෙනවා නම් ලිඛිතව වෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාට ඔප්පු කරන්න ක්‍රමයක් නැහැනේ. හරිද? ලිඛිතව දීලා තියෙනවා නම් මම ඔයාට මේක විකුණන්න කැමතියි. right මෙන්න මේ ගානට කියලා. ඊට පස්සේ එයා වැඩි ගානකට වෙන කෙනෙකුට විකුණුවත් ඔයාට උසාවි ගිහෙල්ලා ඒක වළක්වන්න පුළුවන්. right ඉන්ජන්ක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි විකුණන්න කලින් මේකට යන්න ඕනේ. විකුණන්නට පස්සේ ටිකක් කරදරයි. හරිද? විකුණන්න කලින් ඉන්ජන්ක්ෂන් කියලා කියන්නේ මේ අතුරු තහනම් නියෝගයක්. ගන්නවා. ඒක විකුණන්න බැරි විදියට. ඔව්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? හරි සර්. thank you. okay. ඔව්. එතකොට සර් මේ ඒ ලිඛිතව ඇග්‍රීමන්ට් එකකට ගියාම මේ ලිඛිතව කරන ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකේ වළංගුතාවය කොහොමද සර්? ඒ කියන්නේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඔව්. දැන් මෙහෙමනේ. අපි ඉඩමක් විකුණන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඉඩමක් විකුණන්න ගියාම දැන් මට ඉඩමක් තියෙනවා. මං ඔයාත් එක්ක කියනවා හරි. මං එකඟයි මේකට. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න අතර ලිපි මගින් උවමාරුවක් සිදු වුණේ නැත්තම් මේක කොහොමත් කරන්න බෑ. හරිද? අපි කට වචනෙට මම පොරොන්දු වුණා කියලා ඒක ඔයාට ඔප්පු කරන්න බෑනේ. හරිද? එතකොට මම ඔයා මගෙන් අහනවා මම
මේක ගන්න කැමතියි. ඔබ මේකට එකඟද? ඔයා ප්‍රයිස් එකක් දෙනවා. මං කියනවා ඔව්. මං ඔබගේ මිලට එකඟ වෙන්න මේක මිලදී මේක මං විකුණන්න කැමතියි කියලා මං ලිඛිතව දෙනවා. ඔයාට. හරිද? දැන් ඔයාට බෑන්ක් ලෝන් එකක් ගන්න ඕන. එහෙම හිතමුකෝ අපි. ඔයාට ගන්න ඕන බෑන්ක් ලෝන් එකක්. හරිද? බෑන්ක් ලෝන් එකක් ගන්න නම් මගේ ඉඩම ඔයාට ගන්න ඕන නම් බෑන්ක් එකට ඔයාට දෙන්න ඕනද නැද්ද මගේ කන්සෙන්ට් එක? දෙන්න ඕනද නැද්ද? දෙන්නවා. දෙන්න ඕන. එතකොට ඔයා මගෙන් ඉල්ලනවා කන්සෙන්ට් එක. මං කියනවා right. මං ඔයාට මගේ ඉඩම මෙච්චර පර්චේස් ගන්නක් තියෙන එක මෙන්න මේ මුදලට දෙන්න කැමතියි කියලා. ඔයා ඒක අරගෙන බෑන්ක් ලෝන් එකට දෙන අතරේ මම කරන්නේ මගේ ඉඩම වෙන එක්කට විකුණනවා ලොකු ගානකට. විකුණන්න කලින් ඔයාට මේක ආරංචි වෙනවා. විකුණන්නට පස්සෙත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් කරදරයි. හරි? මෙයාට ඔයාට මේක ආරංචි වෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාට පුළුවන් උසාවියේ ගිහිල්ලා නඩු කරයක් ෆයිල් කරන්න. මට වෙන කෙනෙකුට මේ ඉඩම විකිණීම වැළැක්වීම සඳහා ඉන්ජන්ක්ෂන් කියන්නේ ඒක. to prevent මට වෙන කෙනෙකුට විකිණීම වැළැක්වීම සඳහා අතුරු තහනම් නියෝගයක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් උසාවියෙන්. ඒකයි මේ කියන්නේ. පැහැදිලිද? අර මම එහෙම සර් මේ ලිඛිතව ලියලා දෙන ලියුම අත්සන් කරලා දුන්නා මේක වළංගුයි. නැත්තම් ඕනේ. එයාගේ අස්සන නම් ඒක වළංගුයිනේ. හොර එකක් කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් නේ උසාවියේ. ඒක ඉතින් ඔයා මෙහෙමනේ දැන් ඔයා එහෙම ඇග්‍රීමන්ට් එකකට මේකකට එන්නේ ඔයා මොකවත් නොදන්නා මිනිහෙක් එක්ක නෙමෙයිනේ. ඔයා ඉතියෝපියාවේ ඉන්න මිනිහෙක් එක්ක නෙමෙයි මේ ඉඩමකට මේකට අස්සම් කරන්න එන්නේ. රයිට් එතකොට ඒක අස්සම් කරලා විතරක් මදිනේ. ඒක රයිට් ඔතෙන්ටිකේට් කරන්න එපා කවුරු හරි ලෝයර් කෙනෙක් හරි කවුරු හරි. හරි. ඒක තමයි. එහෙම තියෙන්න ඕනේ. නිකම් මේ කවුරු හරි එක හොරාසනක් ගහලා දුන්නට වැඩක් නැහැ. ඒක ඔතෙන්ටිකේට් කරන්න ඕන. කවුරු හරි ලෝයර් කෙනෙක් සර්ටිෆයි කරන්න ඕන. හරි. හරි. දැන් මේක ලියාගමුද එහෙනම්? මම ලියා ගන්න දුන්නේ නැහැ නේද වෙලාව? Have I given you a time to copy this? Yes, sir. Have you copied it already? Yeah. Okay. Next. At the outset, it is important to note that contract law in Sri Lanka is part of the law of obligations. And it is governed by Roman Dutch law. රෝමලන්දේසි නීතියෙන් තමයි අපේ මේ contract law එක පාලනය වෙන්නේ. However, there appears වෙන්න බෑනේ appear, right? The spelling grammar mistake. There appears, yes. There appears මොකද මේක එන්නේ මොකද්ද නියුට්‍රල් න මොකද්ද කියනවනේ ජෙන්ඩර් මොකද්ද කතාව there appears to be no fundamental difference except in one or two main areas such as the requirement of consideration between the Roman Dutch law and the English. ඒ කියන්නේ English law එකයි Roman Dutch law එකයි අතර ලොකු වෙනසක් නැහැ. Secondly, it should be noted that contract law is legally based on judicial decisions. මේ contract law කියන එක අධිකරණමය තීන්දුව මත තමයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන නීතියකින් නෙමෙයි. Rather than in a single statute or code. Although in some areas affecting contract law and more recently consumer protection legislations plays a major role. මේක අමතක කරන්නකෝ. දැන් මේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් කියන එක රෝමන් ඩච් ලෝ එක මත තමයි පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. right. ඒක ඉංග්‍රීසි ලෝ එකයි රෝමන් ඩච් ලෝ එකයි අතර ලොකු වෙනසක් මේකේ නැහැ. ඒක පළවෙනි එක. Secondly, it should be noted that contract law is largely based on judicial decision. ඒ කියන්නේ මේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් නීතිය කියන එක පදනම් වෙලා තියෙන්නේ අධිකරණමය තීන්දුව මගේ. එහෙම නැතුව වෙන කොහෙවත් නීතියකින් නෙමෙයි. Right. Please copy this.
මේක කොපි කරගන්න. Finished, sir. Just wait for 5 minutes, 2 minutes. Okay. Next. කොහොමද කොන්ත්‍රාත්තුවක් පටන් ගන්න? How to raise a contract? This is important. A contract means an agreement which is enforceable by law. කොන්ත්‍රාත්තුවක් කියන්නේ එකඟතාවයක් නීතියෙන් බලාත්මක කරන්න පුළුවන්. An agreement consists of reciprocal promises. Agreement එකක් කියන්නේ මොකක්ද? දෙපාර්ශවයක එකඟතාවයක් between two parties. In a contract, each party is bound by the promise made by him
a contract could arise in following way. So just 1 second. මෙතන පොඩි වැරද්ද. Him or her, a contract could raise in following way. කොන්ත්‍රාත්තුවක් කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයක් අතර කිවිසුමක්. ඒ දෙපාර්ශ්වය එකඟ වෙලා තියෙනවා. By agreement and contract, by standard form contract, by promissory estoppel. මෙන්න මේ විදියට කොන්ත්‍රාත්තුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ලියාගන්න. මේක ලියාගත්තට පස්සේ අපේ දේශනය අවසන් වෙනවා. හැමෝම මට මතක තියාගන්න ඕනේ. මට කියන්න ඕනේ ඊළඟ දවසේ අපිට මේ කොන්ට්‍රැක්ට් ලෝ එකේ ස්ලයිඩ් නම්බර් 6 එකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Excuse me, sir. Sir, excuse me. Yes. Ashoka කතා කරන්නේ sir. Oh. First, second, third slide එක sir මට dismiss වුණා sir. පුළුවන් නම් මේක finally. ඉවරුනාම දාන්නම්. මේක ඉවරුනාම දාන්නම්. Okay sir, thank you very much sir. Okay.
ඉවරද? Have you finished? yes Okay, right. So then today I will wind up my session. We have to start from slide number 6 from next day onwards. Right. We discuss up to how to raise a contract by agreement, by standard form contract, and by promissory estoppel. We will discuss all these things later. Later, in the sense, our next session. So, ladies and gentlemen, our time has already, allocated time has already finished. Is it clear to you? Make a පැහැදිලිද? Sajini? ඔව් සර්. Rumesh? yes sir clear එහෙනම් අපි නවත්තනවා. Good night. හැම දිනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Good night for everyone. good night Thank you sir. Good night. Okay, good night.